Rente. Jetzt, erst, recht -389 Genial Tipps für den best Zeit. Die Kunst des Ruhestens. Der Ruhestand ist ein Lebensphase, die oft als ein Zeit der Entspannung und Erfüllung angesehen wird. Hier sind einige Informationen darüber, was die Kunst des Ruhestands ausmacht und warum als so schön empfunden wird. Selbstverwirklichung. Im Ruhestand haben Sie die Möglichkeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren und Dinge zu tun, die Sie schon immer wollten. Dies kann die Selbstverwirklichung und die Verfolgung ihrer Leidenschaften beinhalten. Freiheit. Der Ruhestand bedeutet Freiheit von beruflichen Verpflichtungen und Zeitdruck. Sie können Ihren Tag so gestalten, wie es Ihnen am besten gefällt. Sei es mit Reisen, Hobbys oder Entspannung. Selbstentwicklung. Viele Menschen nutzen den Ruhestand, neue Fähigkeiten zu erlernen. Sei es in Kunst, Musik, Sport oder anderen Bereichen. Dies fördert die geistige und emotionelle Entwicklung. Zeitverbesserungen. Der Ruhestand kann die Möglichkeit bieten, mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und die Verbesserungen zu pflegen. Gesundheit und Wohlbefinden. Mit mehr Zeit für Bewegung, gesunde Ernährung und Entspannung können Sie Ihre Gesundheit im Ruhestand verbessern und Ihr Wohlbefinden steigern. Abenteuer und Entdeckungen. Der Ruhestand kann ein Zeit für Abenteuer und Entdeckungen sein. Sei es durch Reisen in Fernländer oder die Erkundung ihrer neuen Umgebung. Gelassenheit. Mit den Jahren der Lebenserfahrung können viele Menschen im Ruhestand Gelassenheit und inneren Frieden finden. Sie schätzen das Hier und Jetzt und nehmen das Leben bewusster wahr. Der Ruhestand ist schön, weil die Möglichkeit bietet, das Leben in vollen Zügen zu genießen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Freiheit zu erleben, die in den beruflichen Jahren oft begrenzt war. Es ist ein Zeit der persönlichen Entfaltung und der Erkundung, die wir als ein der besten Phasen ihres Lebens empfinden. Die Vorfreude auf den Ruhestand. Die Vorfreude auf den Ruhestand ist ein morgendliches Gefühl, das viele Menschen im Lauf ihres Berufslebens begleitet. Es ist die Aussicht auf einen neuen Lebensabschnitt, der mit Freiheit, Abenteuer und Verwirklichung gefüllt ist. Diese Vorfreude kann in vielerlei Hinsicht empfunden werden. Einige freuen sich auf die Aussicht, kein täglichen beruflichen Verpflichtungen mehr zu haben. Andere träumen von Reisen, die sie schon immer machen wollten, oder von der Zeit, die sie mit Familie und Freunden verbringen können. Die Vorfreude auf den Ruhestand kann eine treibende Kraft sein, die Menschen dazu inspiriert, auf ihre beruflichen Ziele hinzuarbeiten. Es kann auch eine Quelle der Motivation sein, wenn der Arbeitsalltag herausfordernd ist. Der Gedanke an den Ruhestand kann dazu beitragen, die Belastungen des Berufslebens zu überwinden und das Ziel des wohlverdienten Ruhestands vor Augen zu haben. Die Vorfreude auf den Ruhestand ist jedoch nicht nur auf die Abwesenheit von beruflichem Stress oder Verantwortung beschränkt. Es ist auch die Aussicht auf die Erfüllung persönlicher Träume und Interessen. Viele Menschen haben Hobbys oder Leidenschaften, die sie während ihrer beruflichen Jahre vernachlässigt haben. Der Ruhestand bietet die Möglichkeit, sich diesen Interessen mit voller Hingabe zu widmen. Diese Vorfreude kann den Übergang in den Ruhestand erleichtern und den Start in diese neue Phase des Lebens positiv gestalten. Es ist wichtig, die Vorfreude auf den Ruhestand zu genießen und sich auf die Möglichkeiten zu freuen,
Die in dieser Zeit des Wandels liegen. Die Bedeutung der Vorbereitung. Die Vorfreude auf den Ruhestand ist wunderbar. Aber diesen Übergang erfolgreich zu beurteilen, ist eine sorgfältige Vorbereitung von großer Bedeutung. Der Ruhestand bedeutet nicht nur das Ende der beruflichen Laufbahn, sondern auch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Es ist wichtig, diesen Übergang bewusst und gut vorbereitet anzugehen. Die finanzielle Planung ist ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung auf den Ruhestand. Sie sollten sicherstellen, dass Ihre finanzielle Situation stabil ist und dass Sie über ausreichend Ersparnis und eine angemessene Altersvorsorge verfügen. Die Einschätzung Ihrer Ausgaben im Ruhestand ist entscheidend, sicherzustellen, dass Sie Ihren Lebensstil aufrechterhalten können. Die Vorbereitung auf den Ruhestand beinhaltet auch die emotionelle und soziale Vorbereitung. Der Übergang kann mit einer Vielzahl von Emotionen einhergehen, von Vorfreude bis hin zu Unsicherheit. Es ist wichtig, sich auf die emotionalen Veränderungen vorzubereiten und Unterstützungssystem in Form von Freunden, Familie oder professioneller Beratung zu haben. Ein weiterer Aspekt der Vorbereitung auf den Ruhestand ist die Identifizierung von Aktivitäten und Interessen, die Sie im Ruhestand verfolgen möchten. Dies kann die Planung von Reisen, die Aufnahme von Hobbys oder die Teilnahme freiwilliger Arbeit umfassen. Die Vorbereitung auf diese Aktivitäten kann den Übergang in den Ruhestand reibungsloser gestalten. Insgesamt ist die Vorbereitung auf den Ruhestand von entscheidender Bedeutung, diesen neuen Lebensabschnitt in vollen Zügen genießen zu können. Es ist ein Zeit der Veränderung, und eine sorgfältige Planung kann dazu beitragen, diese Veränderung positiv und bereichernd zu gestalten. Die Herausforderungen des Übergangs. Der Übergang in den Ruhestand kann, trotz aller Vorfreude und Vorbereitung, mit Herausforderungen verbunden sein. Diese Herausforderungen können sowohl emotioneller als auch praktischer Natur sein. Emotionelle Herausforderungen. Der Übergang in den Ruhestand kann mit einer Vielzahl von Emotionen einhergehen, darunter Freude, Traurigkeit, Unsicherheit und Sorgeverlust. Menschen können sich von der Identität, die sie während ihrer beruflichen Laufbahn entwickelt haben, getrennt fühlen. Der Ruhestand kann auch die Frage nach dem Zweck des Lebens aufwerfen. Es ist wichtig, diese emotionalen Herausforderungen anzukennen und zu beurteilen. Soziale Herausforderungen. Der Verlust von beruflichen Beziehungen und sozialen Interaktionen im Arbeitsumfeld kann eine soziale Herausforderung darstellen. Der offizielle Ruhestandstag. Der offizielle Ruhestandstag ist ein Meilenstein im Leben eines jeden, der sich auf diese Phase des Lebens vorbereitet hat. Dieser Tag markiert den Beginn eines neuen Kapitels, das mit vielen Veränderungen, Chancen und Herausforderungen einhergeht. In diesem Abschnitt werden wir näher auf den offiziellen Ruhestandstag eingehen und wie man diesen bedeutsamen Übergang führen und gestalten kann. Der Countdown zum Ruhestandstag. In den letzten Monaten oder Jahren vor dem Ruhestand beginnen die meisten Menschen, auf den offiziellen Ruhestandstag hinzufiebern. Dieser Tag wird oft mit einem Countdown auf einem Kalender oder einer App gesammelt. Die Vorfreude und die Erwartungen steigen, während der Tag näher rückt. Die Zeit vor dem Ruhestandstag bietet die Gelegenheit, die letzten beruflichen Aufgaben abzuschließen, Arbeitspapier zu ordnen und sich emotional auf den Übergang vorzubereiten. Die Bedeutung des offiziellen Ruhestandstags.
der offiziell Ruhestand hat ihn tief bedeutung. Markiert den Moment, in dem sie offiziell aus dem Arbeitsleben ausscheiden und in den Ruhestand treten. Dieser Tag kann also ein Symbol für die Erreichung von Lebenszielen und den Beginn eines neuen Abenteuers angesehen werden. Viele Menschen erleben ihn Mischung aus Emotionen, darunter Freude, Erleichterung und auch Melancholie. Die Feier des Meilensteins. Der offizielle Ruhestandstag wird in angemessen Feier. Dies ist der Moment, in dem sie ihre beruflichen Erfolge Leistungen anerkennen und sich selbst auf die Schulter klopfen können. Es ist ein Zeit, in der Familie, Freunde und Kollegen zusammenkommen, diesen bedeutenden Meilenstein zu würdigen. Die Feier kann in Form einer Feier, eines Empfangs oder eines besonderen Ereignisses stattfinden. Die Emotionen am offiziellen Ruhestandstag. Der offizielle Ruhestandstag kann mit einer breiten Palette von Emotionen einhergehen. Während viele Menschen Freude und Aufregung empfinden, können auch Unsicherheit und Traurigkeit auftauchen. Der Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand kann ein emotionell achterbahnfähig sein, und es ist wichtig, diese Emotionen zu akzeptieren und zu verarbeiten. Die Gestaltung des ersten Tages im Ruhestand. Der erste Tag im Ruhestand nach dem offiziellen Ruhestandstag ist ein besonderer Tag. Dieser Tag bietet die Gelegenheit, das zu tun, was sie schon immer wollten. Einige Menschen nutzen diesen Tag, zu reisen, während andere sich einfach entspannen und die neuen Freiheit genießen. Die Gestaltung dieses ersten Tages kann symbolisch für den Weg in den Ruhestand sein und den Ton für die kommenden Jahre setzen. Der offizielle Ruhestandstag ist ein bedeutender Meilenstein im Leben. Markiert den Beginn einer aufregenden Reise, die mit Freiheit, Abenteuer und neuen Erfahrungen gefüllt ist. Die Feier dieses Tages und die Anerkennung seiner Bedeutung können den Übergang in den Ruhestand noch bedeutsamer machen. Es ist der Startpunkt für ein neues Kapitel im Leben, das es zu feiern und zu genießen gilt. Die Feier des Meilensteins. Die Feier des Meilensteins des offiziellen Ruhestandstags ist ein bedeutender Moment im Leben eines jeden, der sich in den Ruhestand begibt. Dies Feier ist nicht nur eine Möglichkeit, die beruflichen Erfolge und Leistungen zu würdigen, sondern auch ein Anlass, den Übergang in den Ruhestand gebühren zu feiern. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf die Feier des Meilensteins. Die Bedeutung der Feier. Die Feier des offiziellen Ruhestandstags hat eine tiefgreifende Bedeutung. Sie bietet die Gelegenheit, die Erreichung von Lebenszielen und den Abschluss einer beruflichen Laufbahn zu feiern. Es ist ein Moment, in dem sie auf all die Herausforderungen und Erfolge zurückblicken können, die sie während ihrer Arbeitsjahre erlebt haben. Die Feier ist ein Symbol für den Übergang in den Ruhestand und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Die Gestaltung der Feier. Die Art und Weise, wie die Feier gestaltet wird, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Einige Menschen entschieden sich für eine große Party oder einen Empfang, bei dem Familie, Freunde und Kollegen eingeladen sind. Andere bevorzugen vielleicht einen mehr Feier im Kreis der engsten Vertrauten. Es gibt auch die Möglichkeit, den offiziellen Ruhestandstag mit einer Reise oder einem besonderen Erlebnis zu verbinden. Das Teilen von Erinnerungen. Die Feier des Meilensteins bietet die Gelegenheit, Erinnerungen aus der beruflichen Laufbahn zu teilen. Kollegen, Freunde und Familie können Anekdoten und Geschichten über gemeinsame Erlebnis teilen.
Dies Moment des Erinnerns können herzlich und humorvoll sein und dazu beitragen, den Übergang den Ruhestand mit einem Lächeln zu beginnen. Geschenk und Anerkennung. Die Feier des offiziellen Ruhestandstags geht oft mit Geschenken und Anerkennung einher. Kolgen und vorgesetzt können dem Pensionär Anerkennung für sein Arbeit und sein Engagement aussprechen. Geschenk können symbolisch sein und die Interessen oder Hobbys des Ruhestandlers widerspiegeln. Ein Neuanfang in Verlohn. Die Feier des offiziellen Ruhestandstags markiert nicht nur das Ende einer beruflichen Laufbahn, sondern auch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Sie kann den Übergang in den Ruhestand positiv und feierlich gestalten. Die Anerkennung und Würdigung, die dieser Tag mit sich bringt, sind eine Quelle der Inspiration und Motivation für den Beginn dieses neuen Abenteuers. Die Emotionen und die Anpassung. Der Übergang in den Ruhestand ist eine Phase, die von einer breiten Palette von Emotionen begleitet wird. Diese Emotionen sind oft intensiv und können den Menschen in verschiedenen Richtungen ziehen. Hier werden wir uns noch mit den Emotionen und der Anpassung in dieser Zeit des Wandels befassen. Die Vielfalt der Emotionen. Der Übergang in den Ruhestand kann eine Mischung aus Freude, Erleichterung, Unsicherheit und auch Melancholie auslösen. Die Vorfreude auf die Neugier, Freiheit und die Möglichkeit, sich auf persönliche Interessen zu konzentrieren, kann begeistert und glücklich machen. Gleichzeitig können Unsicherheit und Angst bezüglich der finanziellen Sicherheit und der sozialen Veränderungen auftreten. Der Verlust der beruflichen Identität und die Trennung von Kollegen können zu Gefühlen von Traurigkeit führen. Die Bewältigung der Emotionen. Es ist wichtig, diese Emotionen zu akzeptieren und zu bewältigen. Der Übergang in den Ruhestand ist eine Zeit des Wandels und der Anpassung, und es ist normal, Emotionen zu durchleben. Das Teilen von Emotionen mit Freunden, Familie oder einem professionellen Berater kann hilfreich sein. Es gibt keine falschen oder richtigen Emotionen, und jeder geht seinen eigenen Weg durch diesen Übergang. Die Anpassung an den Ruhestand. Die Anpassung an den Ruhestand kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Es ist eine Phase der Entdeckung, in der sie ihre Interessen, Leidenschaften und Prioritäten neu definieren können. Es ist eine Zeit, in der sie ihr eigenes Tempo bestimmen und ihren eigenen Weg gehen können. Die Anpassung erfordert Geduld und Offenheit für Neuerfahrungen. Die Rolle von Unterstützungssystemen. Unterstützungssystem. Sei es in Form von Freunden, Familie oder professioneller Beratung, spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Emotionen und der Anpassung an den Ruhestand. Die Möglichkeit, mit anderen über ihre Erfahrungen zu sprechen und Unterstützung zu erhalten, kann dazu beitragen, den Übergang positiv zu gestalten. Der Übergang in den Ruhestand ist eine Zeit des Wandels und der Anpassung. Die Vielfalt der Emotionen, die in dieser Phase auftreten, sind normal und Teil des Prozesses. Mit Geduld, Akzeptanz und Unterstützungssystemen können sie den Übergang in den Ruhestand als eine Zeit der persönlichen Entwicklung und Erfüllung erleben. Die List der Traum und Ziel. Der Ruhestand bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich auf persönliche Traum und Ziel zu konzentrieren, die vielleicht in den beruflichen Jahren vernachlässigt werden. In diesem Abschnitt werden wir uns mit der Erstellung einer Liste von Träumen und Zielen befassen und wie sie dies im Ruhestand angehen können. Die Erstellung der Liste.
Der Erstschritt bei der Erkundung ihrer Interessen im Ruhestand ist die Erstellung einer List von Träumen und Zielen. Diese List kann sowohl langfristig als auch kurzfristig Ziel umfassen und sollte alles umfassen, was sie schon immer tun wollten. Dies können Reisen exotische Ort, das Erlernen eines neuen Instruments, die Teilnahme ehrenamtlicher Arbeit oder das Schreiben eines Buches sein. Priorisierung und Umsetzung. Nachdem sie ihre Liste erstellt haben, ist es wichtig, ihre Träume und Ziele zu priorisieren. Welche sind am wichtigsten für sie? Welche möchten sie zuerst angehen? Die Priorisierung kann ihnen dabei helfen, einen klaren Plan für die Umsetzung ihrer Träume im Ruhestand zu entwickeln. Die Verwirklichung von Träumen. Die Verwirklichung ihrer Träume erfordert Engagement und Durchhaltevermögen. Im Ruhestand haben sie die Zeit, sich auf die Ziele zu konzentrieren und Schritt für Schritt voranzukommen. Es ist eine Zeit des Experimentierens und der Entdeckung, in der sie nu Dinge ausprobieren und ihr Potenzial entfalten können. Die Leidenschaften nu entdecken. Im Lauf der beruflichen Jahrhunderte klassigen viele Menschen ihre Leidenschaften und Interessen. Im Ruhestand ist es an der Zeit, dies wieder zu entdecken und ihnen nachzugehen. Hier werden wir nachher darauf eingehen, wie sie ihre Leidenschaften wiederfinden können. Selbstreflexion und Erinnerung. Selbstreflexion ist ein wichtiger erster Schritt, ihre Leidenschaften wieder zu entdecken. Denken Sie darüber nach, welche Aktivitäten oder Interessen Sie in Ihrer Jugend oder früheren Jahren geliebt haben. Erinnern Sie sich an die Dinge, die Sie begeistert haben, bevor die beruflichen Verpflichtungen Ihr Leben dominierten. Ausprobieren und experimentieren. Im Ruhestand haben Sie die Freiheit, nu Dinge auszuprobieren und ihre Leidenschaften zu erforschen. Es ist eine Zeit des Experimentierens, in der Sie nu Hobbys und Aktivitäten testen können. Sie können zum Beispiel Malaria, Musik, Gartenarbeit oder sogar Sportarten ausprobieren, die Sie schon immer interessiert haben. Die Vertiefung bestehender Interessen. Es ist auch eine gute Gelegenheit, bestehende Interessen und Hobbys zu vertiefen. Wenn Sie bereits eine Leidenschaft für Kunst, Musik oder andere Aktivitäten haben, können Sie Ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und sich in diesen Bereichen engagieren. Dies kann dazu beitragen, ein tiefes Gefühl der Erfüllung zu finden. Die Hobbys und Interessen erkunden. Der Ruhestand bietet die Freiheit, Hobbys und Interessen zu erkunden, die Sie schon immer fasziniert haben. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie Sie Ihre Hobbys und Interessen im Ruhestand weiterentwickeln können. Die Vielfalt der Hobbys. Die Welt der Hobbys ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Egal, ob Sie sich für Kunst, Handwerk, Musik, Sport, Kochen oder andere Aktivitäten interessieren. Es gibt unzählige Hobbys, die Sie erkunden können. Im Ruhestand haben Sie die Zeit, nu Hobbys auszuprobieren und herauszufinden, welche am besten zu Ihnen passen. Die Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Hobbys bieten oft die Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu werden. Sie können sich einem lokalen Verein oder einer Gruppe anschließen, ihre Interessen zu teilen und neue Freundschaften zu schließen. Die sozialen Aspekt des Hobbys können eine Quelle der Freude und Unterstützung sein. Die kreative Entfaltung. Hobbys und Interessen können auch die kreative Entfaltung fördern. Das Ausdrücken ihrer Kreativität durch Malaria, Schreiben, Musik oder andere Aktivitäten kann eine erfüllend und bereichernde Erfahrung sein.
Der Ruhestand bietet die Zeit den Raum, ihre kreativen Fähigkeiten zu erforschen. Die gesundheitlichen Vorteile, Hobbys und Interessen können auch positiv Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit haben. Sie fördern die geistige Aktivität, reduzieren Stress und fördern ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens. Die Pflege ihrer Hobbys kann sich positiv auf ihre Lebensqualität im Ruhestand auswirken. Der Ruhestand bietet die Gelegenheit, sich auf die Entdeckung und Entwicklung ihrer Interessen und Hobbys zu konzentrieren. Dies kann eine Quelle der Freude, Inspiration und persönlichen Erfüllung sein. Die Erkundung ihrer Interessen im Ruhestand ermöglicht es ihnen, ein reiches und erfülltes Leben zu führen. Im Ruhestand haben sie die Freiheit und die Zeit, ihre Hobbys und Interessen ausgiebig zu erkunden. Dieser Abschnitt widmet sich der vertieften Betrachtung von Hobbys und Interessen und wie sie dies im Ruhestand weiterentwickeln können. Die Vertiefung bestehender Hobbys. Wenn sie bereits Hobbys haben, die sie in ihrer Freizeit genießen, ist der Ruhestand eine ideale Zeit, dies weiterzuentwickeln. Vertiefen sie ihre Fähigkeiten und investieren sie Zeit und Energie in ihre Leidenschaften. Wenn sie beispielsweise gern malen, können sie sich einem Kunstkurs anschließen, neue Techniken zu erlernen. Wenn sie sich für Musik interessieren, könnten sie in Betracht ziehen, ein Instrument zu beherrschen. Die Entdeckung neuer Hobbys. Der Ruhestand bietet die perfekte Gelegenheit, neue Hobbys zu entdecken. Es gibt ein voll von Aktivitäten, die sie ausprobieren können. Von der Gartenarbeit über das Kochen bis hin zur Vegelbearbeitung. Nehmen Sie sich die Zeit, verschiedene Hobbys auszuprobieren und herauszufinden, welche ihre Leidenschaft weckt. Es ist nie zu Sport, etwas Neues zu lernen und sich zu engagieren. Die Pflege sozialer Kontakt. Hobbys können auch eine großartige Möglichkeit sein, sozial Kontakt zu pflegen und neue Freunde zu finden. In vielen Städten und Gemeinden gibt es Gruppen und Vereine, die sich auf bestimmte Hobbys oder Interessen spezialisiert haben. Dies bietet die Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu werden, neue Freundschaften zu schließen und sich in der Gesellschaft anderer zu engagieren. Die Gesundheit und das Wohlbefinden. Die Pflege von Hobbys und Interessen hat auch positive Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Hobbys fördern die geistige und körperliche Aktivität, reduzieren Stress und steigern das allgemeine Wohlbefinden. Sie können als Entspannungsmethode dienen und dazu beitragen, ein erfülltes Leben im Ruhestand zu führen. Die Zeit für sich selbst. Der Ruhestand bietet ihnen die Möglichkeit, Zeit für sich selbst zu haben. Nutzen Sie die Zeit, sich auf ihre Hobbys und Interessen zu konzentrieren, und sich von beruflichen Verpflichtungen ablenken zu lassen. Es ist eine Zeit, in der sie ihre Leidenschaften erforschen und ihr Wohlspotenzial in diesen Bereichen entfalten können. Die Erkundung und Pflege von Hobbys und Interessen im Ruhestand bereichert ihr Leben und trägt dazu bei, die Jahre im Ruhestand erfüllt und bereichern zu gestalten. Es ist eine Zeit des Entdeckens, Lernens und Genießens, in der sie die Freiheit haben, das zu tun, was ihnen Freude bereitet, Reisen und Abenteuer die Reise Vorbereitungen. Der Ruhestand ist die ideale Zeit, ihre Reise in die Tat umzusetzen. In diesem Abschnitt werden wir uns mit den Vorbereitungen für ihre Reisen und Abenteuer im Ruhestand befassen. Die Reise Ziel festlegen.
Der erst Schritt bei der Planung ihrer Reisen im ruhigsten Beste darin, die Ziel festzulegen. Möchten Sie Fernländer erkunden, die Sie schon immer besuchen wollten, oder bevorzugen Sie Reisen in ihrer näheren Umgebung? Machen Sie eine Liste der Ort, die Sie bereisen möchten, und setzen Sie Prioritäten. Die Reisebudgetplanung. Die finanzielle Planung ist ein wichtiger Aspekt ihrer Reisevorbereitungen. Erstellen Sie ein Budget für Ihre Reisen und berücksichtigen Sie Flugtickets, Unterkunft, Verpflegung, Aktivitäten und Extras. Stellen Sie sicher, dass Ihre Reiseplan mit Ihrem Budget im Einklang stehen und passen Sie gegebenenfalls Ihre Planen. Die Reisedauer festlegen. Entschieden Sie, wie lang Sie auf Ihren Reisen verbringen möchten. Im ruhigsten haben Sie die Flexibilität, langer Aufenthalt zu planen und tiefer in die Kultur und die Lebensweisen Ihrem Zielort einzutauchen. Überlegen Sie, ob Sie Kurzwochenendausflug, langer Urlaub oder sogar Langzeitreisen unternehmen möchten. Die Reisen in Fernländer. Das Erkunden ferner Länder ist eine aufregende Möglichkeit, Ihre Ruhestandszeit zu gestalten. In diesem Abschnitt werden wir über die Planung und Umsetzung von Reisen in Fernländer sprechen. Die kulturelle Erfahrung. Reisen in Fernländer bieten die Gelegenheit, neue Kulturen und Lebensweisen zu erleben. Sie können lokale Speisen probieren, Sehenswürdigkeiten besichtigen, in die Geschichte eintauchen und neue Menschen kennenlernen. Die kulturelle Erfahrung ist oft ein Höhepunkt internationaler Reisen. Die Reisevorbereitung. Die Vorbereitung auf Reisen in Fernländer erfordert sorgfältige Planung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Reisepassendvisa auf dem neuesten Stand sind. Informieren Sie sich über die klimatischen Bedingungen und die Gesundheitsvorschriften am Reiseziel. Denken Sie auch an Ihre Gesundheitsversorgung im Ausland und prüfen Sie, ob Sie eine Reiseversicherung benötigen. Die Kommunikation im Ausland. In der heutigen vernetzten Welt ist die Kommunikation im Ausland einfacher denn je. Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Kommunikationsmittel verfügen, wie ZB international SIM-Karten oder Mobildatennutzung. Dies ermöglicht es Ihnen, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben und Reiserlebnisse zu teilen. Die Abenteuer vor der Haustür. Abenteuer müssen nicht immer in fernen Ländern stattfinden. Oft gibt es spannende Möglichkeiten vor der eigenen Haustür. Dieser Abschnitt widmet sich den Abenteuern und Erkundungen in ihrer näheren Umgebung. Die Erkundung der Heimatregion. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Heimatregion genauer zu erkunden. Besuchen Sie Ort, die Sie vielleicht in der Hektik des Alltags übersehen haben. Erkunden Sie Wanderwege, Parks, historische Stätten und Lokalveranstaltungen. Die Heimatregion hat oft viel verborgene Schatz zu bieten. Die Aktivitäten und Hobbys vor Ort. Ihre Heimatstadt und die umliegende Region bieten oft ein Fülle von Aktivitäten und Hobbys. Sie können sich in Sportarten, Kunst, Musik oder Handwerk engagieren. Nehmen Sie in lokalen Kursen, Workshops oder Gruppenaktivitäten teil, Ihre Interessen zu vertiefen und neue Menschen kennenzulernen. Die Unterstützung der Gemeinschaft. Abenteuer vor der Haustür bieten auch die Möglichkeit, sich in der Gemeinschaft zu engagieren und Gutes zu tun. Überlegen Sie, wie Sie durch ehrenamtliche Arbeit oder soziales Engagement einen positiven Beitrag leisten können. Dies kann nicht nur Ihre eigene Erfüllung steigern, sondern auch anderen helfen. Der Ruhestand bietet die Freiheit,
Reisonende auf ihre Weise zu gestalten. Egal, ob sie fern launder erkenden oder lokal entdeckungen machen. Die Welt steht ihnen offen. Die Planung und Umsetzung von Reisonenden im Ruhestand kann ihn aufregend und bereichernd Erfahrung sein. Die Bedeutung von Gesundheit und Fitness. Im Ruhestand ist die Pflege ihrer Gesundheit und Fitness von großer Bedeutung. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, warum Gesundheit und Fitness im Ruhestand so wichtig sind. Die Grundlagen der Gesundheit. Gesundheit bildet die Grundlage für ein erfülltes Leben im Ruhestand. Eine gute körperliche und geistige Gesundheit ermöglicht es ihnen, ihre Pläne zu verfolgen, ihre Hobbys zu genießen und ihre Ziele zu erreichen. Es ist wichtig, regelmäßig Gesundheit durchzuführen, potenziell gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die Bedeutung der Fitness. Die Fitness spielt eine entscheidende Rolle für ihre Lebensqualität im Ruhestand. Eine regelmäßige körperliche Aktivität fördert die Durchblutung, stärkt die Muskeln und erhöht die Ausdauer. Sie fühlen sich energiegeladen und können die täglichen Herausforderungen besser bewältigen. Zudem trägt Fitness dazu bei, das Risiko von chronischen Krankheiten zu reduzieren. Die geistige Gesundheit. Die geistige Gesundheit ist ebenso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Halten Sie Ihren Geist aktiv, indem Sie geistig herausfordernde Aktivitäten wie Rätsel lösen, lesen oder das Erlernen neuer Fähigkeiten praktizieren. Die geistige Fitness trägt dazu bei, geistig fit zu bleiben und Gedächtnisprobleme im Alter vorzubeugen. Die Planung einer gesunden Ernährung. Die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden im Ruhestand. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie Sie eine gesunde Ernährung planen können. Die Vielfalt in der Ernährung. Eine abwechslungsreiche Ernährung ist entscheidend, alle notwendigen Nährstoffe aufzunehmen. Achten Sie darauf, eine Vielzahl von Lebensmitteln in ihrer Ernährung aufzunehmen, einschließlich Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, mageres Protein und gesund Fett. Eine ausgewogene Ernährung trägt dazu bei, ihre Gesundheit zu fördern und das Risiko von ernährungsbedingten Krankheiten zu reduzieren. Die Bedeutung von Hydration. Vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken. Eine ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, Ihren Körper gut hydriert zu halten. Trinken Sie genug Wasser, Dehydrierung zu vermeiden und die Funktion Ihrer Organe und Muskeln zu unterstützen. Die Kontrolle von Portionsgrößen. Achten Sie auf die Portionsgrößen, Überernährung zu vermeiden. Essen Sie langsam und achtsam, Ihr Sättigungssignal zu erkennen. Dies hilft Ihnen, Gewohnheiten zu entwickeln und ein angemessenes Körpergewicht aufrecht zu halten. Die regelmäßige Bewegung und Sport. Die regelmäßige körperliche Aktivität ist entscheidend für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden im Ruhestand. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie Sie Bewegung und Sport in Ihren Alltag integrieren können. Die Vorteile von Bewegung. Die körperliche Aktivität bietet eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen. Dazu gehören die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, die Verbesserung der Muskelkraft und Ausdauer, die Erhöhung der Flexibilität und die Förderung der geistigen Gesundheit. Die Bewegung kann auch dazu beitragen, das Körpergewicht zu kontrollieren und das Risiko von chronischen Krankheiten zu reduzieren. Die Vielfalt der Aktivitäten. Es ist wichtig, Aktivitäten zu wählen,
die Ihnen Freude bereiten. Dies kann das Gehen, Radfahren, Schwimmen, Tanzen oder jede andere Form von Bewegung sein, die Sie genießen. Die Vielfalt der Aktivitäten macht es wahrscheinlicher, dass Sie kontinuierlich aktiv bleiben. Die Integration von Sport. Wenn Sie Sport machen, können Sie sich lokalen Vereinen oder Gruppen anschließen, Ihr Lieblingssport zu spielen. Dies bietet nicht nur die Möglichkeit, aktiv zu sein, sondern auch sozial Kontakt zu pflegen und Spaß zu haben. Die Bedeutung der Konsistenz. Dies Schlüssel zur erfolgreichen Integration von Bewegung in Ihren Alltag ist die Konsistenz. Setzen Sie sich realistische Ziele und erstellen Sie Ihnen Trainingsplan, den Sie in Ihren Zeitplan integrieren können. Die regelmäßige Bewegung wird zu einer Gewohnheit, die sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt. Die Pflege von Gesundheit und Fitness im Ruhestand ist von entscheidender Bedeutung, ein erfülltes und aktives Leben zu führen. Ingessende Ernährung und regelmäßige Bewegung sind Schlüsselkomponenten für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Die freiwillige Arbeit und soziales Engagement die sich nach sinnvollen Aktivitäten. Die freiwillige Arbeit und soziales Engagement im Ruhestand sind eine wunderbare Möglichkeit, Ihre Zeit und Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie Sie nach sinnvollen Aktivitäten suchen können. Die Identifizierung Ihrer Interessen und Fähigkeiten. Der erste Schritt bei der Suche nach sinnvollen Aktivitäten ist die Identifizierung Ihrer Interessen und Fähigkeiten. Überlegen Sie, welche Themen oder Ursachen Ihnen besonders am Herzen liegen. Betrachten Sie auch Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen, die Sie in Ihre freiwillige Arbeit einbringen können. Die Recherche von freiwilligen Möglichkeiten. Es gibt ein voll von Organisationen und Gemeinschaftsprojekten, die freiwillig suchen. Recherchieren Sie online. Erkundigen Sie sich bei örtlichen gemeinnützigen Organisationen und sprechen Sie mit anderen Freiwilligen, Möglichkeiten zu finden, die zu Ihren Interessen passen. Die Auswahl eines Projekts, das Sie wirklich interessiert, wird Ihre freiwillige Arbeit erfüllender machen. Die Flexibilität in der Zeitgestaltung. Der Ruhestand bietet die Flexibilität, Ihre Zeit nach Ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Sie können wählen, wie viel Zeit Sie für Ihre freiwillige Arbeit aufbringen möchten. Sehen Sie jedoch realistisch und planen Sie Ihre Zeit so, dass Sie Ihre anderen Interessen und Verpflichtungen nicht vernachlässigen. Die Unterstützung von Gemeinschaftsprojekten. Gemeinschaftsprojekte sind eine großartige Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Ressourcen in die Gemeinschaft einzubringen. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie Sie Gemeinschaftsprojekte unterstützen können. Die Identifizierung von Gemeinschaftsbedürfnissen. Schauen Sie sich in Ihrer Gemeinschaft und identifizieren Sie die Bedürfnisse und Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert ist. Dies kann die Unterstützung von Bildungseinrichtungen, Wirtschaftsprojekten, sozialen Diensten oder anderen Initiativen umfassen. Überlegen Sie, wie Sie dazu beitragen können, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit Organisationen. Gemeinnützige Organisationen spielen oft eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten. Sie können sich diesen Organisationen anschließen oder mit ihnen zusammenarbeiten, ihre Unterstützung anzubieten. Dies ermöglicht es Ihnen, Teil eines Teams zu sein und Ihre Ressourcen gezielt einzusetzen. Die Förderung von Gemeinschaftsengagement.
Die Unterstützung von Gemeinschaftsprojekten kann auch dazu beitragen, das Bewusstsein für soziale Themen in ihrer Gemeinschaft zu schaffen und an der Teilnahme anzuregen. Durch ihr Engagement können sie eine positive Veränderung bewirken und an der dazu inspirieren, sich ebenfalls einzubringen. Die Bedeutung von sozialem Engagement. Soziales Engagement ist nicht nur für die Gemeinschaft von Vorteil, sondern auch für ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit im Ruhestand. In diesem Abschnitt werden wir über die Bedeutung von sozialem Engagement sprechen, die Sinnhaftigkeit und Erfüllung. Die freiwillige und soziales Engagement verleihen ihrem Leben im Ruhestand eine tiefe Bedeutung und Erfüllung. Das Wissen, dass sie anderen helfen und ihnen positiven Beitrag leisten, kann ihr Selbstwertgefühl verstärken und ihr Wohlbefinden steigern. Die sozialen Verbindungen. Soziales Engagement bietet die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen und soziale Verbindungen zu pflegen. Sie werden Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die ordentlich Interessen und Wert teilen. Dies kann zu langanhaltenden Beziehungen führen und ihr soziales Netzwerk erweitern. Die geistige Stimulation. Die Beteiligung an sozialen Aktivitäten und Gemeinschaftsprojekten fördert die geistige Stimulation. Sie sind gefordert, neue Fähigkeiten zu erlernen und kreative Lösungen zu finden. Dies trägt zur geistigen Gesundheit und Aktivität im Ruhestand bei. Die Lebenszufriedenheit. Soziales Engagement kann dazu beitragen, die Lebenszufriedenheit im Ruhestand zu steigern. Es verleiht ihrem Leben einen Sinn und Zweck, fördert positive Emotionen und trägt zu einem erfüllten Lebensstil bei. Die freiwillige und soziales Engagement im Ruhestand sind nicht nur eine Möglichkeit, anderen zu helfen, sondern auch eine Gelegenheit, ihr eigenes Leben zu bereichern und sinnvoll zu gestalten. Die Bedeutung von sozialem Engagement erstreckt sich auf ihre persönliche Erfüllung, soziale Verbindungen und geistige Stimulation. Die finanzielle Planung im Ruhestand. Die Budgetierung und finanzielle Sicherheit. Die finanzielle Planung ist ein wichtiger Aspekt des Ruhestands. In diesem Abschnitt werden wir über die Bedeutung der Budgetierung und finanziellen Sicherheit sprechen. Die Budgetierung im Ruhestand. Eines der wichtigsten Werkzeuge für die finanzielle Planung im Ruhestand ist die Budgetierung. Erstellen Sie einen detaillierten Haushaltsplan, der Ihre Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre finanzielle Situation zu verstehen und sicherzustellen, dass Sie Ihre Ausgaben im Griff haben. Denken Sie daran, auch unerwartet Ausgaben und Notfall in Ihren Plänen zu besichern. Die finanzielle Sicherheit. Die finanzielle Sicherheit im Ruhestand ist von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Ersparnis verfügen, Ihren Lebensstil im Ruhestand aufrechterhalten zu können. Dies kann durch Ersparnis, Rentenleistungen, Investitionen und anderen Equalen erreicht werden. Berücksichtigen Sie auch langfristige finanzielle Ziele, wie die Absicherung für medizinische Kosten im Alter, die Renten und Altersvorsorge. Die Renten und Altersvorsorge sind grundlegende Elemente Ihrer finanziellen Planung im Ruhestand. In diesem Abschnitt werden wir über die verschiedenen Aspekte der Renten und Altersvorsorge sprechen. Die gesetzliche Rente. Die gesetzliche Rente ist oft ein wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge. Stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen für die gesetzliche Rente in Ihrem Land verstehen und planen Sie entsprechend.
Berücksichtigen Sie auch, wie Sie von anderen Ihnen equalen profitieren können, wie beispielsweise betrieblichen Renten oder staatlichen Zusatzleistungen. Die Privataltersvorsorge. Die Privataltersvorsorge umfasst verschiedene Instrumente wie individuelle Altersvorsorgekonten, Investmentfonds, Immobilien und mehr. Überlegen Sie, welche Art der privaten Altersvorsorge für Sie am besten geeignet ist und wie Sie Ihr Vermögen langfristig sichern können. Die finanzielle Beratung. Die finanzielle Beratung ist oft unverzichtbar, die besten Entscheidungen für Ihre Altersvorsorge zu treffen. Konsultieren Sie einen Finanzberater, der Ihnen bei der Bewertung Ihrer finanziellen Situation, der Erstellung eines Anlageplans und der langfristigen Planung helfen kann. Eine professionelle Beratung kann Ihnen Sicherheit und Klarheit bieten. Die Anlagestrategien und Finanzberatung. Die Anlagestrategien im Ruhestand sind entscheidend, Ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren. In diesem Abschnitt werden wir über die verschiedenen Anlagestrategien und die Bedeutung der Finanzberatung sprechen. Die Anlagestrategien im Ruhestand. Ihre Anlagestrategien im Ruhestand sollten auf ihrer individuellen Risikobereitschaft und ihren finanziellen Zielen basieren. Betrachten Sie konservative Anlagen, die Ihr Kapital schützen. Sei langfristig Investitionen, die das Potenzial für Wachstum bieten. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, das Risiko zu streuen. Die Bedeutung der Finanzberatung. Die Finanzberatung im Ruhestand kann Ihnen helfen, die besten Anlageentscheidungen zu treffen und finanzielle Risiken zu minimieren. Ein Finanzberater kann Ihnen dabei helfen, eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln, Ihr Portfolio zu überwachen und Anpassungen vorzunehmen, wenn sich Ihre finanzielle Situation ändert. Die finanzielle Planung im Ruhestand ist entscheidend, Ihre finanzielle Sicherheit und Wohlbefinden zu gewährleisten. Die Budgetierung. Die Renten- und Altersvorsorge sowie die Anlagestrategien spielen eine zentrale Rolle dabei. Eine umfassende finanzielle Planung bietet Ihnen die Gewissheit, dass Sie Ihr Ruhestandsziel erreichen können. Die Beziehungen und sozialen Kreise die Sie mit der Familie. Die Sie mit der Familie im Ruhestand ist von unschätzbarem Wert. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie Sie Ihr Zeit mit der Familie genießen können. Die Familienband im Ruhestand. Der Ruhestand bietet Ihnen einzigartige Gelegenheit, Ihre Beziehungen zur Familie zu vertiefen. Verbringen Sie Zeit mit Kindern, Enkeln und anderen Angehörigen. Teilen Sie Erfahrungen, Geschichten und schaffen Sie gemeinsame Erinnerungen. Die Unterstützung der Familie. Im Ruhestand können Sie auch dazu beitragen, Ihre Familie zu unterstützen, sei es emotional, finanziell oder durch Ihre Zeit. Dies kann eine erfüllende Möglichkeit sein, etwas zurückzugeben und für diejenigen dazu sein, die Ihnen wichtig sind. Die Pflege von Freundschaften. Die Pflege von Freundschaften ist ein wichtiger Aspekt des sozialen Lebens im Ruhestand. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie Sie Ihre Freundschaften pflegen können. Die Bedeutung von Freundschaften. Freundschaften sind eine Quelle von Freude und Unterstützung im Ruhestand. Pflegen Sie bestehende Freundschaften und suchen Sie nach Möglichkeiten, neue Freunde zu finden. Gemeinsame Interessen und Aktivitäten können eine gute Grundlage für neue Freundschaften sein. Die soziale Aktivitäten. Bleiben Sie sozial aktiv, indem Sie in Gruppenaktivitäten, Clubs oder Organisationen teilnehmen.
Dies bietet die Möglichkeit, gleichgesinnte zu treffen und gemeinsame Interessen zu teilen. Sozialaktivitäten fördern das Wohlbefinden und verhindern Social Isolation. Die neue Sozialdynamik. Der Ruhestand kann eine neue Sozialdynamik mit sich bringen. In diesem Abschnitt werden wir über die Anpassungen dies Veränderungen sprechen. Die Sozialanpassung. Im Ruhestand kann sich die Sozialdynamik verändern, da sie nicht mehr in einem beruflichen Umfeld eingebunden sind. Es ist wichtig, sich auf dies Veränderung einzustellen und neue Wege zu finden, sozial verbindend zu bleiben. Die Chancen für new Sozialkontakt. Der Ruhestand bietet die Möglichkeit, new Sozialkontakt zu knüpfen. Nutzen Sie die Gelegenheit, an Aktivitäten teilzunehmen, die Sie interessieren, und lernen Sie dabei new Menschen kennen. Dies kann eine aufregende und bereichernde Erfahrung sein. Die Balance in den Beziehungen. Eine gute Balance in den Beziehungen ist wichtig. Verbringen Sie Zeit mit der Familie, Freunden und auch mit sich selbst. Finden Sie heraus, welche Art von sozialer Interaktion Ihnen am besten entspricht, und gestalten Sie Ihre sozialen Kreise entsprechend. Die Beziehungen und sozialen Kreise im Ruhestand sind ein wesentlicher Teil Ihres Lebens und tragen zu Ihrem Wohlbefinden bei. Zeit mit der Familie zu verbringen, Freundschaften zu pflegen und sich in die neue Sozialdynamik anzupassen, sind Schlüsselaspekt, ihr soziales Leben im Ruhestand zu genießen. Die Kreativität und persönliche Entfaltung die künstlerischen Ausdrucksformen. Künstlerische Ausdrucksformen sind eine Möglichkeit, ihre Kreativität im Ruhestand zu entfalten. In diesem Abschnitt werden wir über verschiedene künstlerische Aktivitäten sprechen. Die Malerei und Bildhauerei. Das Malen und Bildhauern sind wunderbar Wege, ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Sie können in die Welt der Farben, Formen und Texturen eintauchen und ihre eigene Kunst schaffen. Nehmen Sie in Mal- oder Bildhauerkursen teil, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Die Musik und das Musisieren. Musik ist eine kraftvolle Form des künstlerischen Ausdrucks. Lernen Sie ein Musikinstrument. Singen Sie im Chor oder gründen Sie ein Band. Musik kann Freude und Entspannung bringen und new Sozialkontakt fördern. Das Schreiben und die Literatur. Das Schreiben ist eine Möglichkeit, ihre Gedanken und Geschichten festzuhalten. Sie können Memoiren verfassen, Kurzgeschichten schreiben oder sogar einen Roman schreiben. Das Teilen ihres Schreibprojekt mit anderen kann auch eine bereichernde Erfahrung sein. Die Schreibend Kunstprojekt. Schreibend Kunstprojekt sind eine Möglichkeit, ihre Kreativität im Ruhestand zu entfalten. In diesem Abschnitt werden wir über verschiedene Projekte sprechen, die Sie angehen können. Das Tagebuch schreiben. Das Vereins-Tagebuch ist eine hervorragende Möglichkeit, ihre Gedanken und Erlebnisse festzuhalten. Dies kann Ihnen nicht nur dabei helfen, ihre Gedanken zu sortieren, sondern auch ihre Schreibfähigkeiten verbessern. Die Kunstausstellungen und Vorführungen. Sehen Sie ihre künstlerischen Werk der Welt, indem Sie an Kunstausstellungen oder Vorführungen teilnehmen. Dies bietet die Möglichkeit, ihre Kunstwerk zu präsentieren und Feedback von anderen zu erhalten. Die Schreibprojekte und Veröffentlichungen. Wenn Sie gern schreiben, können Sie Schreibprojekt verfolgen und sogar versuchen, ihre Werk zu veröffentlichen. Dies kann von Gedichten über Essays bis hin zu Sachbüchern reichen.
Selbstveröffentlichen und Online-Plattformen bieten heute vielfältige Möglichkeiten. Die persönliche Entwicklung und Ziel. Der Ruhestand ist ein Zeit, in der sie ihre persönliche Entwicklung und Ziel in den Mittelpunkt stellen können. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie sie ihre persönliche Entfaltung fördern können. Die Weiterbildung und Kurs. Weiterbildung hat nie auf. Unabhängig von ihrem Alter. Nehmen Sie in Kursen teil, die ihre Interessen und Fähigkeiten fördern. Dies kann von Sprachkursen über Handwerkskurs bis hin zu universitären Studiengängen reichen. Die Ziel und Traum verfolgen. Nutzen Sie die Zeit im Ruhestand, langjährige Traum und Ziel zu verfolgen. Dies kann das Reisen in Fernländer, die Gründung eines eigenen Unternehmens oder die Arbeit an gemeinnützigen Projekten sein. Setzen Sie sich Ziel und arbeiten Sie konsequent darauf hin. Die persönliche Reflexion und Achtsamkeit. Der Ruhestand bietet die Möglichkeit zur persönlichen Reflexion und Achtsamkeit. Nehmen Sie sich Zeit, über ihr Leben nachzudenken, ihr Wert zu klären und sich selbst besser kennenzulernen. Die Selbstreflexion kann dazu beitragen, eine erfüllende und sinnvolle Zukunft im Ruhestand zu gestalten. Die Kreativität und persönliche Entfaltung im Ruhestand bieten die Gelegenheit, ihr Talent und Leidenschaften zu verfolgen. Kunstreich Ausdrucksformen. Schreibend Kunstprojekt sowie die Verfolgung persönlicher Ziel und die persönliche Entwicklung sind Wedge, wie sie ihr Potenzial im Ruhestand ausschöpfen können. Die Herausforderungen und Lösungen die Bewältigung von Einsamkeit. Die Einsamkeit kann im Ruhestand eine Herausforderung darstellen. In diesem Abschnitt werden wir über Strategien zur Bewältigung von Einsamkeit sprechen. Soziale Interaktionen. Aktivitäten, die soziale Interaktionen fördern, sind entscheidend, Einsamkeit zu bekämpfen. Nehmen Sie in Gruppenaktivitäten, Kursen oder Vereinen teil, new Menschen kennenzulernen und sozial Kontakt zu pflegen. Digital Communication. Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten zur sozialen Interaktion. Nutzen Sie Social Medien, Videoanrufe und andere Online-Plattformen, mit Familie und Freunden in Verbindung zu bleiben. Selbst wenn sie weit entfernt sind. Freiwilligenarbeit. Die Freiwilligenarbeit ist nicht nur eine Möglichkeit, anderen zu helfen, sondern auch eine Möglichkeit, soziale Verbindungen zu knüpfen. Engagieren Sie sich in Projekten, die Ihren Interessen entsprechen, und lernen Sie dabei Gleichgesinnte kennen. Die Planung für den Pflegebedarf. Die Planung für den Pflegebedarf im Alter ist eine wichtige Überlegung im Ruhestand. In diesem Abschnitt werden wir über die Vorbereitung auf Pflegebedürfnis sprechen. Gesundheitsvorsorge. Eine gute Gesundheitsvorsorge ist entscheidend, die Notwendigkeit von Pflege im Alter zu minimieren. Halten Sie regelmäßig Arzttermine ein. Leben Sie gesund und achten Sie auf Ihr körperliches Wohlbefinden. Pflegeversicherung. Überlegen Sie, welche Pflegeversicherungsoptionen in Ihrem Land verfügbar sind und wie Sie sich gegen die Kosten der Pflege im Alter absichern können. Eine umfassende Versicherung kann dazu beitragen, finanzielle Belastungen zu minimieren. Vorausschauende Planung. Die vorausschauende Planung beinhaltet die Überlegung, wie Sie im Bedarfsfall Unterstützung und Pflege erhalten können. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über Ihre Wünsche und Vorstellungen bezüglich der Pflege im Alter. Die sinnvolle Gestaltung des Ruhestands. Die sinnvolle Gestaltung des Ruhestands ist von großer Bedeutung.
ihn erfüllt Lebensphase zu erleben. In diesem Abschnitt werden wir über verschiedene Aspekte der sinnvollen Gestaltung des Ruhestands sprechen. Die Selbstfindung und Ziel. Der Ruhestand bietet die Gelegenheit zur Selbstfindung und zur Neudefinition ihrer Ziel. Überlegen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist und wie Sie Ihre Zeit am besten nutzen können, Ihre Träume und Interessen zu verfolgen. Die soziale Integration. Integrieren Sie sich aktiv in die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Engagieren Sie sich in sozialen Aktivitäten, freiwilligen Arbeit und sozialen Projekten, ein aktiver Teil der Gemeinschaft zu sein. Die emotionelle Gesundheit. Die emotionelle Gesundheit ist entscheidend für die sinnvolle Gestaltung des Ruhestands. Pflegen Sie Ihre Beziehungen. Suchen Sie Unterstützung bei Bedarf und achten Sie auf Ihr seelisches Wohlbefinden. Die Herausforderungen im Ruhestand können bewältigt werden, indem Sie soziale Interaktionen fördern, sich auf Pflegebedürfnis vorbereiten und Ihren Ruhestand sinnvoll gestalten. Die richtigen Strategien und Planung helfen Ihnen, die Herausforderungen zu meistern und Ihre Ruhestandszeit bestmöglich zu genießen. Die Reisen ins Ausland und das Leben als Expat. Die Optionen für ein Leben im Ausland. Das Leben im Ausland kann eine aufregende Möglichkeit sein, den Ruhestand zu gestalten. In diesem Abschnitt werden wir über verschiedene Optionen für ein Leben im Ausland sprechen. Die Rente im Ausland beziehen. Einige Menschen entschieden sich dafür, ihren Ruhestand in einem anderen Land zu verbringen, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Dies kann eine finanziell attraktive Option sein, insbesondere wenn Sie eine Rente oder Ersparnis haben, die im Ausland ausreichend sind. Die Arbeit im Ausland. Einige Ruhestandler entschieden sich, im Ausland zu arbeiten, sei es in Vollzeit, Teilzeit oder als freiberuflicher Expert. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen weiterhin zu nutzen und gleichzeitig neue Länder und Kulturen zu erkunden. Das Leben als Expat. Expats, also im Ausland lebende Personen, haben die Möglichkeit, ihre kulturellen Horizonte zu erweitern und neue Erfahrungen zu sammeln. Ein Leben als Expat kann Herausforderungen mit sich bringen, aber es bietet auch die Möglichkeit, eine völlig neue Lebensweise zu erleben. Die kulturelle Anpassung und Erfahrungen. Das Leben im Ausland erfordert oft kulturelle Anpassung. In diesem Abschnitt werden wir über die kulturelle Anpassung und die damit verbundenen Erfahrungen sprechen. Die Anpassung an neue Bräuche und Traditionen. Das Leben in einem neuen Land kann bedeuten, sich an neue Bräuche und Traditionen anzupassen. Dies kann eine spannende Erfahrung sein, da Sie die Kultur des Gastlands näher kennenlernen. Die Sprache und Kommunikation. Die Beherrschung der Landessprache oder zumindest grundlegende Kommunikationsfähigkeiten sind entscheidend, sich im Ausland zurechtzufinden. Das Erlernen einer neuen Sprache kann eine bereichernde Erfahrung sein und die Interaktion mit Einheimischen erleichtern. Dies wischen menschlichen Beziehungen. Der Aufbau zwischen menschlicher Beziehungen im Ausland kann sowohl herausfordernd als auch lohnend sein. Die Bildung von Freundschaften mit Einheimischen und anderen Expats kann Ihre Erfahrung bereichern. Die praktischen Aspekte des Lebens im Ausland. Das Leben im Ausland erfordert auch die Bewältigung praktischer Angelegenheiten. In diesem Abschnitt werden wir über die praktischen Aspekte des Lebens im Ausland sprechen. Die rechtlichen Angelegenheiten. Vor einem Leben im Ausland sollten Sie sich über die rechtlichen Angelegenheiten informieren.
Dies kann gewisse Bestimmungen, Steuerfragen und an der gesetzlich Aspekt betreffen. Die Gesundheitsversorgung und Versicherung. Die Gesundheitsversorgung im Ausland ist ein wichtiger Aspekt. Informieren Sie sich über das Gesundheitssystem Ihres Gastlands und sorgen Sie für angemessen Krankenversicherung und medizinische Versorgung. Die Finanzen und Bankgeschäft. Die Verwaltung Ihrer Finanzen im Ausland erfordert sorgfältige Planung. Eröffnen Sie ein Bankkonto im Gastland. Berücksichtigen Sie Währungsumrechnungen und stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihre finanziellen Bedürfnisse vorbereitet sind. Das Leben im Ausland bietet aufregende Möglichkeiten, aber es erfordert auch kulturelle Anpassung und die Bewältigung praktischer Aspekte. Die Entscheidung, im Ausland zu leben, kann Ihre Perspektive erweitern und einseitige Erfahrungen bieten. Vorausgesetzt, Sie sind gut vorbereitet und bereit, sich auf neue Abenteuer einzulassen. Die Feiern und Meilensteine im Ruhestand, die Jubiläen und Geburtstage. Jubiläen und Geburtstage im Ruhestand sind besondere Anlass, die gefeiert werden sollten. In diesem Abschnitt werden wir über die Bedeutung dieser Meilensteine sprechen. Die Jubiläen im Ruhestand. Der Ruhestand ist ein Jubiläum für sich. Feiern Sie dieses bedeutende Ereignis und nutzen Sie es, auf Ihre Erfolge und Erfahrungen zurückzublicken. Jubiläen sind auch eine Gelegenheit, Dankbarkeit für die erreichten Meilensteine auszudrücken. Die Geburtstage im Ruhestand. Geburtstage sind eine Gelegenheit, das Leben zu zelebrieren. Im Ruhestand haben Sie die Freiheit, Ihren Geburtstag so zu gestalten, wie Sie es sich wünschen. Feiern Sie mit Familie und Freunden oder gönnen Sie sich eine besondere Reise oder Aktivität. Die Feier des ersten Ruhestandsgerechttags. Der erste Ruhestandsgerechtstag ist ein bedeutendes Ereignis, das gefeiert werden sollte. In diesem Abschnitt werden wir darüber sprechen, wie Sie diesen Meilenstein feiern können. Die Reflexion und Dankbarkeit. Der erste Ruhestandsgerechtstag bietet die Gelegenheit zur Reflexion über Ihr erstes Jahr im Ruhestand. Denken Sie an die Höhepunkt, Herausforderungen und Erfahrungen zurück und siegen Sie Dankbarkeit für die Gelegenheit, Ihr Leben im Ruhestand zu gestalten. Die Feier und Festlichkeiten. Feiern Sie diesen Gerechtstag mit Ihren Lieben. Planen Sie eine Feier, eine Bendessen oder eine besondere Aktivität, diesen Meilenstein gebühren zu würdigen. Teilen Sie Ihre Freude mit Familie und Freunden. Die Erinnerungen schaffen und festhalten. Die Schaffung und Bewahrung von Erinnerungen im Ruhestand ist von großer Bedeutung. In diesem Abschnitt werden wir über die Bedeutung von Erinnerungen und Möglichkeiten zur Erinnerungsfesthaltung sprechen. Die Erinnerungen an gemeinsame Erlebnis. Erinnerungen entstehen durch gemeinsame Erlebnis und Aktivitäten. Verbringen Sie Zeit mit Familie und Freunden und teilen Sie besondere Moment. Die Erinnerungen schaffen. Die Erinnerungsfesthaltung. Es gibt viele Möglichkeiten, Erinnerungen im Ruhestand festzuhalten. Dies kann durch das Führen eines Tagebuches, das Erstellen von Fotoalben, das Verfassen von Memoiren oder das Sammeln von Erinnerungsstücken geschehen. Die Erinnerungsfesthaltung ermöglicht es Ihnen, die wertvollen Moment Ihres Ruhestands zu bewahren. Die Weitergabe von Erinnerungen. Teilen Sie Ihre Erinnerungen mit anderen, insbesondere mit jüngeren Generationen. Dies ermöglicht es, Ihre Lebenserfahrungen und Weisheit weiterzugeben und Ihnen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Die Feier von Jubiläen und Geburtstagen.
Die Anerkennung des ersten Ruhestands gerechtigkeit und die Schaffung und Festhaltung von Erinnerungen sind wichtige Aspekte des Ruhestands. Dies meisten und Erinnerungen tragen dazu bei, den Ruhestand als ein Zeit der Freude, Dankbarkeit und Erfüllung zu erleben. 370 Tipps für Aktivitäten im Ruhestand. Schreiben Sie Ihre Memoiren. Lernen Sie ein Musikinstrument. Nehmen Sie an Kunst- oder Handwerkskursen teil. Machen Sie eine Weltreise. Werden Sie Freiwilliger in Ihrer Gemeinschaft. Gründen Sie einen Buchclub. Pflegen Sie einen Gemüsegarten. Organisieren Sie regelmäßig Treffen mit Freunden. Besuchen Sie Konzerte und Theateraufführungen. Probieren Sie Yoga oder Meditation aus. Entdecken Sie neue kulinarische Genus. Machen Sie ein Rente. Engagieren Sie sich in Umweltschutzprojekten. Nehmen Sie an einem Sprachkurs teil. Erkunden Sie lokal Wanderwege. Lesen Sie klassische Literatur. Schauen Sie Dokumentarfilm. Gestalten Sie Ihr Zuhause. Nehmen Sie an Tanzkursen teil. Besuchen Sie Museen und Galerien. Werden Sie Mentor für junge Menschen. Erkunden Sie die Bearbeitung. Entwickeln Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten. Lernen Sie, wie man kocht oder backt. Starten Sie ein Blog oder einen YouTube-Kanal. Machen Sie Outdoor-Aktivitäten wie Angeln oder Camping. Schauen Sie sich Live-Sportveranstaltungen an. Nehmen Sie an Fitnesskursen teil. Erkunden Sie Ihre Spiritualität. Sammeln Sie Antikgegenstände. Werden Sie Mitglied in einem Verein oder einer Organisation. Spielen Sie Brettspiel oder Schach. Erleben Sie die Lokalkultur. Nehmen Sie an karitativen Veranstaltungen teil. Betreiben Sie Astronomie und Sternbearbeitung. Verfassen Sie Gedicht. Gehen Sie auf Flohmarkt und Antiquitätenmessen. Organisieren Sie Picknicks im Freien. Machen Sie Segel oder Bootsausflug. Erkunden Sie die Welt der Weinverkostung. Nehmen Sie an Selbsthilfegruppen teil. Werden Sie Mitglied in einem Fitnessstudio. Gestalten Sie Ihre eigenen Möbel. Nehmen Sie an Theater-Workshops teil. Sammeln Sie Kunst oder Kunsthandwerk. Besuchen Sie historische Stätten und Denkmäler. Schreiben Sie einen Roman. Pflegen Sie Bonsai-Bäume. Erkunden Sie die Welt der Archäologie. Organisieren Sie BBQ-Abend. Erkunden Sie die Geologie. Nehmen Sie an Tanzabenden teil. Gestalten Sie personalisiert Geschenk. Machen Sie Spaziergänge am Strand. Besuchen Sie Wasserparks oder Themenparks. Starten Sie ein soziales Projekt. Erforschen Sie die Geschichte Ihrer Familie. Nehmen Sie an Weinlesefesten teil. Werden Sie Vogelzüchter oder Imker. Gehen Sie auf Pilzsuche. Organisieren Sie Spielabend. Werden Sie Mitglied in einem Wanderclub. Gestalten Sie Ihre eigenen Schmuckstück. Nehmen Sie an Poetry Slams teil. Erkunden Sie die Astronomie. Pflegen Sie Bienenstock. Sammeln Sie Briefmarken oder Münzen. Besuchen Sie Freizeitparks und Zoos. Gärtnern Sie in vertikalen Gärten. Nehmen Sie an Kochwettbewerben teil. Lernen Sie Origami oder Papierfalten. Organisieren Sie Filmabend mit Freunden. Gestalten Sie Ihre eigene Kleidung. Nehmen Sie an Tanzwettbewerben teil. Erkunden Sie die Ozeanographie. Nehmen Sie an Rätselwettbewerben teil. Machen Sie Schatzsuchen und Geocaching. Werden Sie Sammler von Kunstwerken. Besuchen Sie Tierheime und helfen Sie Tieren. Starten Sie einen Podcast. Erforschen Sie die Geologie. Gehen Sie auf Schatzsuche mit Metalldetektoren. Nehmen Sie an Weinproben teil.
Gestalten Sie Kursen oder Siefen. Nehmen Sie an Theta Erfahrungen teil. Werden Sie Mitglied in einem Reiseclub. Organisieren Sie kulturell Themenabend. Erkunden Sie die Malaria und das Zeichnen. Sammeln Sie Comics oder Actionfiguren. Besuchen Sie botanische Gärten und Naturreservat. Werden Sie Schriftsteller von Kurzgeschichten. Nehmen Sie an Karaoke-Bänden teil. Erkunden Sie die Architektur. Machen Sie Modelbau. Organisieren Sie Spielabend mit Freunden. Gehen Sie auf Schatzsuche mit Metal-Suchgeraten. Nehmen Sie an Yoga oder Meditationskursen teil. Gestalten Sie Ihre eigenen Tapferungen. Lernen Sie Schach oder an der Strategiespiel. Organisieren Sie Weinfest und Verkostungen. Werden Sie Teil eines Buchclubs oder Literaturcirkels. Machen Sie Ausflüge in die Natur und gehen Sie wandern. Nehmen Sie an Kursen oder Kigen teil. Gestalten Sie Ihre eigenen Kleidung und Accessoires. Erkunden Sie die Kunst der Gartenarbeit und Landschaftsgestaltung. Besuchen Sie historische Stätten und Denkmäler in Ihren Ort. Nehmen Sie an Kunst- und Handwerksmessen teil. Werden Sie ein leidenschaftlicher Hobbysammler. Organisieren Sie Fotoausstellungen oder Fotowettbewerb. Machen Sie Bootstouren oder fahren Sie Kajak. Erkunden Sie die Welt der Volksmusik und Folklore. Besuchen Sie örtliche Märkte und Kunsthandwerkstände. Nehmen Sie an Astronomieclubs oder Veranstaltungen teil. Organisieren Sie Kinoband mit Freunden. Erkunden Sie die Welt der Vogelbearbeitung. Besuchen Sie lokal Weinfest und Weinproben. Machen Sie Radtouren in der Natur. Nehmen Sie an freiwilligen Arbeit für Tierrettungsorganisationen teil. Gestalten Sie Ihren eigenen Schmuck. Organisieren Sie Kochwettbewerb mit Freunden. Lernen Sie die Kunst des Kalligraphie-Schreibens. Erkunden Sie die Welt der Innenarchitektur. Sammeln Sie selten Vintage-Objekt. Organisieren Sie thematische Band. ZB. Italienische Nacht. Machen Sie Ausflüge in Nationalparks. Besuchen Sie historische Bauernmarkt. Nehmen Sie an oder Strickersen teil. Werden Sie Mitglied in einem Weinclub. Organisieren Sie Spielabend mit Brettspielen. Erkunden Sie die Welt der Numismatik. Münzsammlung. Besuchen Sie Gourmet-Restaurants und probieren Sie Neugericht. Lernen Sie, wie man Kursen gießt. Organisieren Sie Fotoausstellungen in Ihrer Gemeinschaft. Machen Sie Bootstouren auf Flüssen oder Seen. Erkunden Sie die Welt der klassischen Musik. Nehmen Sie an Tanzkursen wie Salsa oder Tango teil. Besuchen Sie antiquierte Tänzerschaft und suchen Sie Nachschürzen. Organisieren Sie Karaoke-Band mit Freunden. Erkunden Sie die Kunst der Feng Shui. Sammeln Sie Vinylplatten und hören Sie Musik in alter Schule. Lernen Sie die Kunst der Bildhauerei. Nehmen Sie an Weinlesefesten und Ernten teil. Organisieren Sie Malabend oder Kunstworkshops. Erkunden Sie die Welt der Kräuterkunde und Heilpflanzen. Besuchen Sie örtliche Kunstausstellungen. Organisieren Sie Picknicks im Park. Gestalten Sie Ihre eigenen Möbelstück. Machen Sie Ausflüge zu Wasserparks. Erkunden Sie die Welt der Archäologie. Sammeln Sie klassische Comics und Graphic Novels. Organisieren Sie Filmabend unter freiem Himmel. Nehmen Sie an Schachturnieren teil. Erkunden Sie die Welt der Wein- und Whisky-Verkostung. Besuchen Sie Konzerte von lokalen Bands. Gestalten Sie personalisiert Geschenke. Lernen Sie die Kunst des Sticken und Stickens. Organisieren Sie Wanderungen in der Natur. Erkunden Sie die Welt der Metallbearbeitung. Besuchen Sie örtliche Kunsthandwerksmessen.
Organisieren Sie Spieleben im Freien. Sammeln Sie klassische Autos oder Modell. Lernen Sie die Kunst der Origami Faltkunst. Erkunden Sie die Welt der Schmuckherstellung. Besuchen Sie lokal Tierheim und unterstützen Sie Tier. Organisieren Sie Konzert oder Musikabend. Sammeln Sie Briefmarken aus aller Welt. Nehmen Sie an Yoga oder Pilates-Kursen teil. Erkunden Sie die Welt der klassischen Kunst. Organisieren Sie Kostümpartys oder Maskenball. Sammeln Sie seltenes Vintage-Spielzeug. Lernen Sie, wie man Parfüm herstellt. Erkunden Sie die Welt der Insektenbearbeitung. Besuchen Sie lokal Bauernmarkt und probieren Sie lokal Produkt. Organisieren Sie Segeltons oder Bootsfahrten. Machen Sie Ausflüge zu Firmen und Wellness-Zentren. Erkunden Sie die Welt der Geocaching-Abenteuer. Besuchen Sie Schmuck- und Edelsteinmessen. Nehmen Sie an Garten- oder Landschaftsbauprojekten teil. Organisieren Sie Flohmarkt oder Garagenverkauf. Sammeln Sie selten Briefmarken oder Münzen. Lernen Sie die Kunst des Origami-Papierfaltens. Erkunden Sie die Welt der Schreib- und Kalligraphie-Kunst. Organisieren Sie Spieleben im Retro-Stil. Sammeln Sie Kunsthandwerk und handgefertigt Gegenstand. Besuchen Sie örtlich Zoos und Wohlgehege. Erkunden Sie die Welt der Bonsai-Bumpfläche. Erkunden Sie die Kunst der Lederbearbeitung. Organisieren Sie Filmnacht im Freien. Machen Sie Ausflüge zu botanischen Gärten. Besuchen Sie lokal Handwerksmarkt. Sammeln Sie klassische Spielzeug aus Ihrer Kindheit. Erkunden Sie die Welt der Gourmet-Kochkurs. Organisieren Sie Mal- und Kunstausstellungen. Machen Sie Ausflüge zu historischen Städten. Besuchen Sie Buchhandlungen und Antiquariat. Erkunden Sie die Welt der Fossilien und Mineralien. Organisieren Sie Spielabend mit Brettspielen im Freien. Sammeln Sie klassische Bücher und Ausgaben. Erkunden Sie die Kunst des Glasmalens. Besuchen Sie lokal Kunstgalerien und Ateliers. Organisieren Sie Tanzabend im Retro-Stil. Machen Sie Ausflüge zu Freizeitparks und Achterbahnen. Erkunden Sie die Welt der Antiquitäten Auktionen. Sammeln Sie Bessen der Schallplatten und Schallplattenspieler. Organisieren Sie Filmfestivals oder Filmabend mit einem Thema. Erkunden Sie die Kunst der Seifenherstellung. Besuchen Sie lokal Handwerksmarkt und Messen. Sammeln Sie klassische Comics und Graphic Novels. Organisieren Sie Moorkennstunden für Kinder in Ihrer Gemeinschaft. Erkunden Sie die Welt der Kalligraphie und Handschrift. Besuchen Sie Flohmarkt und Vintage-Modebautiken. Organisieren Sie Spielabend mit Schach und Go. Machen Sie Ausflüge zu Kunst- und Skulpturenparks. Erkunden Sie die Welt der Wienproben und Wienwanderungen. Sammeln Sie Bessen der Stempel und Briefmarken. Organisieren Sie Karaoke-Band und Gesungswettbewerb. Erkunden Sie die Kunst der Garten- und Landschaftsgestaltung. Besuchen Sie örtlich Kunstausstellungen und Vernissagen. Organisieren Sie Medenschauungen oder Kleidertauschpartys. Machen Sie Ausflüge zu Freizeitparks und Wasserchen. Erkunden Sie die Welt der Musikinstrumentenbuchers. Sammeln Sie klassische Ohren und Chronographen. Organisieren Sie Schreibwettbewerb und Literaturpreis. Erkunden Sie die Kunst der Visualbearbeitung und Fotografie. Besuchen Sie lokal Handwerkskünstler und deren Werkstätten. Organisieren Sie Spielabend mit Brettspielen im Retro-Stil. Machen Sie Ausflüge zu exotischen Tierreservaten und Safaris. Erkunden Sie die Welt der Kunst des Maskenbaus und Designs. Sammeln Sie klassische Spielautomaten und Arcade-Spiel.
Organisieren Sie Wien und Korsava Kostengen mit Freunden. Erkunden Sie die Kunst der Filmregie und Drehbuchschreiben. Besuchen Sie lokale Kunst und Werksmessen und Markt. Organisieren Sie Buchclubs und Literaturzirkel für Kinder. Machen Sie Ausflüge zu Freizeitparks und Vergnügungsbädern. Erkunden Sie die Welt der Kunst und Bildhauerausstellungen. Sammeln Sie klassische Parfums und Duftstoff. Organisieren Sie Spielabend mit Retro-Videospielen. Erkunden Sie die Kunst der Musikinstrumenten Reparatur. Besuchen Sie lokale Kunstgalerien und Ausstellungen. Organisieren Sie Theater und Vorlesungen in Ihrer Gemeinschaft. Machen Sie Ausflüge zu botanischen Gärten und Rasengärten. Erkunden Sie die Welt der klassischen Filmanimation. Sammeln Sie klassische Kochbücher und Rezepte. Organisieren Sie Spielabend mit Brettspielen für Kinder. Erkunden Sie die Kunst der Schreib- und Kreativworkshops. Besuchen Sie Vintage Mode und Retro-Kleidungsgeschäft. Organisieren Sie Kunstausstellungen oder Kunstbisse. Machen Sie Ausflüge zu historischen Herrenhäusern und Schlössern. Erkunden Sie die Welt der handgefertigten Möbel und Holzarbeiten. Sammeln Sie klassische Videospiele und Konsolen. Organisieren Sie Spielabend mit Karten und Strategiespielen. Erkunden Sie die Kunst der Botanik und Pflanzenzucht. Besuchen Sie lokale Kunsthandwerker und deren Werkstätten. Organisieren Sie Theater und Aufführungsnacht in Ihrer Gemeinschaft. Machen Sie Ausflüge zu Nationalparks und Wildtierreservaten. Erkunden Sie die Welt der klassischen Fotografie und Dunkelkamerabild. Sammeln Sie klassische Filmplakate und Filmrequisiten. Organisieren Sie Spielabend mit historischen Gesellschaftsspielen. Erkunden Sie die Kunst der Aquarellmalerei und Aquarelltechniken. Besuchen Sie Vintage Comicbekleidung und Messen. Organisieren Sie Schreibworkshops und Schreibgruppen. Machen Sie Ausflüge zu historischen Schlachtfeldern und Städten. Erkunden Sie die Welt der klassischen Musikinstrumente. Sammeln Sie klassische Autos und Oldtimer. Organisieren Sie Spielabend mit Rollenspielen und Brettspielen. Erkunden Sie die Kunst der Tapferie und Keramik. Besuchen Sie lokal Bauernhof und Markt für Fleischprodukt. Organisieren Sie Filmabend mit Klassikern und Filmreihen. Machen Sie Ausflüge zu örtlichen Handwerksmärkten und Messen. Erkunden Sie die Welt der klassischen Oper und Ballett. Sammeln Sie klassische Schallplatten und Vintage-Plattenspieler. Organisieren Sie Kunstausstellungen für lokal Künstler. Erkunden Sie die Welt der klassischen Literatur und Poesie. Besuchen Sie Handwerkskurs für Schmuckherstellung. Machen Sie Ausflüge zu historischen Kirchen und Kathedralen. Sammeln Sie klassische Kinoposter und Filmmemorabilia. Organisieren Sie Spielabend mit Strategiespielen und Rätseln. Erkunden Sie die Kunst des Bonsai-Baumwachstums. Besuchen Sie lokal Food Truck Festivals und Street Food Markt. Sammeln Sie selten klassische Videospiele und Konsolen. Organisieren Sie Tanzabend mit verschiedenen Tanzstilen. Erkunden Sie die Welt der klassischen Theaterstück und Dramen. Machen Sie Ausflüge zu Kunst- und Sculpturengärten. Sammeln Sie klassische Sportmemorabilia und Artikel. Organisieren Sie Spielabend mit historischen Gesellschaftsspielen. Erkunden Sie die Kunst der Pflanzenwärmerung und Stecklenge. Besuchen Sie lokal Handwerksmarkt und Kunsthandwerkstand. Organisieren Sie Evente oder Entdeckungstouren in Ihrer Region. Sammeln Sie klassische Zeitschentrickfilm und Serien auf DVD. Erkunden Sie die Welt der klassischen Mode und Vintage-Kleidung.
besuchen sie historisch Dampfversenbenen und Zugmuseen. Organisieren sie Spielabend mit Karten und Gesellschaftsspielen. Erkunden sie die Kunst der Skulptur und Bildhauerei. Sammeln sie klassische Märchenbücher und Kinderliteratur. Organisieren sie Rätsel und Denksportaufgaben für Kinder. Erkunden sie die Welt der klassischen Musikinstrumente und Komposition. Besuchen sie lokale Handwerksmärkte und Ausstellungen für Kinder. Organisieren sie Sportveranstaltungen oder Turnier für Kinder. Sammeln sie klassische Kinderfilme und Animationsfilme. Erkunden sie die Welt der Natur und Umweltbildung für Kinder. Besuchen sie lokale Zoos und Aquarien mit ihren Enkelkindern. Organisieren sie Lesungen und Geschichten für Kinder. Sammeln sie klassische Kinderbücher und Jugendromane. Erkunden sie die Welt der Astronomie und Sternenbeobachtung mit Kindern. Organisieren sie Kreativkunst und Bestellprojekt für Kinder. Besuchen sie örtliche Abenteuer Spielplatz und Freizeitparks. Sammeln sie klassische Kinderzeitschriften und Comics. Erkunden sie die Welt der Wissenschaft und Experiment mit Kindern. Organisieren sie Workshops und Kurs für handwerkliche Fähigkeiten für Kinder. Besuchen sie lokal Naturreservat und Wanderweg. Sammeln sie klassische Kinder- und Jugendhörspiel. Erkunden sie die Welt der Märchen und Sagen mit Kindern. Organisieren sie Musik- und Gesangsunterricht für Kinder. Besuchen sie lokal Bauernhof und Tiererlebnisparks. Sammeln sie klassische Kinder- und Jugendzeitschriften. Erkunden sie die Welt der kreativen Schreibworkshops für Kinder. Organisieren sie Abenteuer und Entdeckungstouren für Kinder. Besuchen sie örtliche Märchenwälder und Erlebnisparks. Sammeln sie klassische Kinder- und Jugendbücher. Erkunden sie die Welt der Astronomie und Raumfahrt für Kinder. Organisieren sie Mal- und Kunstworkshops für Kinder. Besuchen sie lokal Tierheim und Tierschutzzentren. Sammeln sie klassische Kinder- und Jugendzeitschriften. Erkunden sie die Welt der Natur- und Umweltbildung für Kinder. Organisieren sie wissenschaftliche Experimente und Versuche für Kinder. Erkunden sie die Welt der klassischen Märchen und Sagen. Sammeln sie klassische Kinder- und Jugendzeitschriften. Organisieren sie Musik- und Gesangsunterricht für Kinder. Besuchen sie lokal Bauernhof und Tiererlebnisparks. Sammeln sie klassische Kinder- und Jugendbücher. Erkunden sie die Welt der Astronomie und Raumfahrt für Kinder. Organisieren sie Mal- und Kunstworkshops für Kinder. Besuchen sie lokal Tierheim und Tierschutzzentren. Sammeln sie klassische Kinder- und Jugendzeitschriften. Erkunden sie die Welt der Natur- und Umweltbildung für Kinder. Organisieren sie wissenschaftliche Experimente und Versuche für Kinder. Besuchen sie örtliche Freizeitparks und Abenteuerspielplatz für Kinder. Sammeln sie klassische Märchenbücher und Kindergeschichten. Erkunden sie die Welt der klassischen Kinderfilme und Animationen. Organisieren sie Workshops für handwerkliche Fähigkeiten und Handwerkskurs für Kinder. Besuchen sie lokal Naturreservat und Vogelbeobachtungszentren. Sammeln sie klassische Kinder- und Jugendhörspiel und Hörbücher. Erkunden sie die Welt der Geschichte und historischen Städten mit Kindern. Organisieren sie kulturelle Veranstaltungen und Theateraufführungen für Kinder. Besuchen sie örtliche Naturmuseen und Naturkundemuseen. Sammeln sie klassische Kinderzeitschriften und Jugendzeitschriften. Erkunden sie die Welt der Kunst und Kunstausstellungen für Kinder. Organisieren sie Bastel- und DIY-Projekt für Kinder. Besuchen sie lokal Bauernmarkt und Markt für frische Lebensmittel.
Sammeln Sie klassische Kinderserien und Cartoons auf DVD. Erkunden Sie die Welt der Märchen und Fabeln mit Kindern. Organisieren Sie Museumsbesuche und historische Touren für Kinder. Besuchen Sie örtliche Kindertheater und Puppenspielbahnen. Sammeln Sie klassische Kinderzeitschriften und Comics für Kinder. Erkunden Sie die Welt der Wissenschaft und Experiment mit Kindern. Organisieren Sie Ferienlager und Outdoor-Abenteuer für Kinder. Besuchen Sie Kinderfreizeitparks und Freizeitaktivitäten im Freien. Sammeln Sie klassische Kinder- und Jugendhörspiele und Hörbücher. Erkunden Sie die Welt der kulturellen Workshops und Kunstprojekte für Kinder. Organisieren Sie Schreibwettbewerbe und Literaturveranstaltungen für Kinder. Besuchen Sie lokale Kindermuseen und Bildungszentren. Sammeln Sie klassische Kinderbücher und Jugendromane. Erkunden Sie die Welt der Natur- und Umweltbildung für Kinder. Organisieren Sie Workshops und Kurse für handwerkliche Fähigkeiten und Kunst und Werk für Kinder. Besuchen Sie lokale Zoos und Tierparks mit Ihren Enkelkindern. Sammeln Sie klassische Kinderzeitschriften und Comics für Kinder. Erkunden Sie die Welt der Astronomie und Stern mit Kindern. Organisieren Sie Picknicks im Freien und erkunden Sie Parks. Besuchen Sie historische Dampfeisenbahnen und Zugmuseen mit Kindern. Sammeln Sie klassische Kinoposter und Filmmemorabilia für Kinderfilm. Erkunden Sie die Welt der klassischen Mode und Vintage-Kleidung für Kinder. Organisieren Sie Spielabend mit Brettspielen und Rätseln für Kinder. Machen Sie Ausflüge zu historischen Kirchen und Kathedralen mit Kindern. Sammeln Sie klassische Autos und Oldtimer für Kinder. Erkunden Sie die Welt der kreativen Schreib- und Malworkshops für Kinder. Besuchen Sie lokale Bauernhof und Tiererlebnisparks mit Kindern. Sammeln Sie selten klassische Videospiele und Konsolen für Kinder. Organisieren Sie Tanzabend mit verschiedenen Tanzstilen für Kinder. Erkunden Sie die Welt der klassischen Theaterstücke und Dramen für Kinder. Besuchen Sie Kunst- und Skulpturengarten mit Kindern. Sammeln Sie klassische Sportmemorabilia und Artikel für Kinder. Organisieren Sie Spielabend mit historischen Gesellschaftsspielen für Kinder. Machen Sie Ausflüge zu historischen Schlachtfeldern und Städten mit Kindern. Sammeln Sie klassische Zeichentrickfilme und Serien auf DVD für Kinder. Erkunden Sie die Welt der klassischen Literatur und Poesie für Kinder. Besuchen Sie Handwerkskurs für Schmuckherstellung mit Kindern. Organisieren Sie kulturelle Veranstaltungen und Theateraufführungen für Kinder. Sammeln Sie klassische Kinoposter und Filmmemorabilia für Kinderfilm. Erkunden Sie die Welt der klassischen Mode und Vintage-Kleidung für Kinder. Besuchen Sie historische Dampfeisenbahnen und Zugmuseen mit Kindern. Organisieren Sie Spielabend mit Brettspielen und Rätseln für Kinder. Machen Sie Ausflüge zu historischen Kirchen und Kathedralen mit Kindern. Sammeln Sie klassische Autos und Oldtimer für Kinder. Erkunden Sie die Welt der kreativen Schreib- und Malworkshops für Kinder. Besuchen Sie lokale Bauernhof und Tiererlebnisparks mit Kindern. Sammeln Sie selten klassische Videospiele und Konsolen für Kinder. Organisieren Sie Tanzabend mit verschiedenen Tanzstilen für Kinder. Erkunden Sie die Welt der klassischen Theaterstücke und Dramen für Kinder. Besuchen Sie Kunst- und Skulpturengarten mit Kindern. Sammeln Sie klassische Sportmemorabilia und Artikel für Kinder. Organisieren Sie Spielabend mit historischen Gesellschaftsspielen für Kinder. Machen Sie Ausflüge zu historischen Schlachtfeldern und Städten mit Kindern.
Sammeln Sie klassische Zeichentrickfilm und Serien auf DVD für Kinder. Erkunden Sie die Welt der klassischen Literatur und Poesie für Kinder. Besuchen Sie Handwerkskurs für Schmuckherstellung mit Kindern. Organisieren Sie kulturelle Veranstaltungen und Theateraufführungen für Kinder. Sammeln Sie klassische Kinoposter und Filmmemorabilia für Kinderfilm. Erkunden Sie die Welt der klassischen Mode und Vintage-Kleidung für Kinder. Besuchen Sie historische Dampfversenbenen und Zugmuseen mit Kindern. Organisieren Sie Familienausflüge in nahegelegenen Naturparks und Reservat. Sammeln Sie Fotografien von Ihren Reisen und erstellen Sie Alben. Erkunden Sie die Welt der Tierbearbeitung und Vegetalbearbeitung. Organisieren Sie Kochkurs, nu kulinarisch Fähigkeiten zu erlernen. Besuchen Sie Kunstausstellungen und Galerien, Inspiration zu sammeln. Sammeln Sie Erinnerungsstücke und Souvenirs von Ihren Eventen. Erkunden Sie die Welt des Weinverkostens und der Weinherstellung. Organisieren Sie Gartenpartys und Versammlungen mit Freunden. Sammeln Sie klassische Musikalben und erweitern Sie Ihre Sammlung. Erkunden Sie die Welt der Astronomie und Sternenbearbeitung. Organisieren Sie thematische Filmabend mit Freunden und Familie. Sammeln Sie Kunsthandwerk und handgefertigt Gegenstände von lokalen Künstlern. Erkunden Sie die Welt der klassischen Autos und Automobilgeschichte. Organisieren Sie Spielabend und Brettspiel mit Freunden. Sammeln Sie Vintage Postkarten und Ansichtskarten aus aller Welt. Erkunden Sie die Welt der Antiquitäten und Flohmarkt. Organisieren Sie Buchclubs und Lesergruppen. Sammeln Sie klassische Sportmemorabilia und Artikel. Erkunden Sie die Welt der klassischen Kino- und Filmklassiker. Organisieren Sie Weinproben und verkosten Sie verschiedene Weinsorten. Sammeln Sie klassische Kinderbücher und Jugendramen. Erkunden Sie die Welt der Wandern und Naturabenteuer. Organisieren Sie gemeinsam Verradtouren und Radwanderungen. Sammeln Sie klassische Comics und Comicbücher. Erkunden Sie die Welt der klassischen Videospiele und Konsolen. Organisieren Sie Kunstworkshops und Malstunden. Sammeln Sie klassische Science-Fiction-Film und Bücher. Erkunden Sie die Welt der klassischen Rock- und Popmusik. Organisieren Sie Gruppenreisen und Ausflüge mit Freunden. Sammeln Sie historische Münzen und Geldscheine. Erkunden Sie die Welt des Theaters und der Live-Aufführungen. Organisieren Sie Spa-Tage und Wellness-Ausflüge. Sammeln Sie klassische Sammelstücke und Kunstgegenstände. Erkunden Sie die Welt der klassischen Mode und Vintage-Kleidung. Organisieren Sie Kulturveranstaltungen und Konzertbesuche. Sammeln Sie klassische Briefmarken und Philately. Erkunden Sie die Welt der Kunst- und Handwerksmessen. Organisieren Sie Ausflüge zu historischen Städten und Denkmälern. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC,
has transferred all relevant rights to Testberichtinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtinstitut LLC. All rights reserved.